Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. Hello everyone, my name is Yudhir Jaswal. I'm the group editor at Y Media and today is a very important day. We have the Conservative Party leadership race and now it's time for elections. From 5 it'll be down to 1. 5 candidates who will be the leader of Conservative Party of Canada, the official opposition in Canada. And to discuss about this, we have a very distinguished panel members with us. Our associate editor at Y Media, Ramona ji, a very warm welcome. How are you? I'm doing fantastic. Thank you. You're very welcome. And also, I'd like to invite Teji Oberoi ji, who's a regular at Channel Y, a political analyst. Teji ji, a very warm welcome. Sir, how are you? Thank you, Vijay. Thanks for having me. And I'm very well. How are you? I'm doing great. Before we get the first ballot results, I just wanted to put both of you in spot. Teji, I'll start with you. First ballot. Do you think it's going to be the results in first ballot or do you think it's going to be second or third ballot? Hope so. लगता है कि I think competition जड़ा होएगा वो Pierre Poilievre ते Jean Christian ते ही होएगा. अगर 50% plus votes मिल जाते हैं then it ends in first ballot. But अगर first ballot to second ballot जाता है then you know that सारी wheeling and dealing शुरू हो जाएगी between other candidates and at the end जिसके कोल सबसे ज़्यादा फिर votes होंगे he will be elected the leader. He or she will be elected the leader. बिल्कुल ठीक है जी मैं रमोना जी को भी जा रहा हूं बट बिफोर आई हेड टुवर्ड्स रमोना जी मैं दर्शकों की जानकारी जरूर दसना चाहना है कि इस समय ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਬੈਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਸਾਰੇ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ it could be anybody out of these 5. Pierre Poilievre ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੌਨ ਸ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕਾਟ ਐਚਿਕਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈਸਲਿਨ ਲੂਇਸ ਇਹ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਮੋਨਾ ਜੀ ਆਈਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਫਸਟ ਬੈਲਟ or do you think it'll go to subsequent ballots? Well, I think this is a wild one because there was 6 candidates on the ballot that was mailed out. There was 670,000 ballots that went out to the membership. Out of that, about a little over 50% were sent back to the party headquarters in Ottawa. And so now so whoever voted for example, Patrick Brown, it's his seconds that are anybody who voted, for anybody else on the second choice for when Patrick Brown was first, it'll go to them. So it's a wild one because I think if Patrick was still in the race, then you could have seen that perhaps Jean Charest would have a good chance to come up. But I think Pierre Poilievre has been leading from the front when it comes to polling numbers, when it comes to in any of the rallies that he does. He has a big turnout of a few hundred to 1,000 people. He's had most support when it comes to elected officials. His fundraising numbers are through the roof. So so you assume that he is the person who's going to take this night. So it's going to be interesting to see how this plays out with 6 names on the ballot, but only 5 candidates, and how that plays out on the first ballot. Yeah, very interesting. Teji ji, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ? Again, I agree with that. I think Pierre Poilievre is the favorite. अगर तुसी ये भी देखो कि I think only Jean Charest is the only candidate from Quebec. The rest of them are all from Ontario. They again
ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਰਮ ਦੈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ will be the leader. Monaji, there are two viewpoints which we've been hearing this consistently. One is the viewpoint from the red Tories that they're saying Pierre Poilievre is going to take too much to the right, and many of them are opting out right now. There are others who say no, he's bringing back the conservative thought process, our ideology. This is exactly what conservatives represent. So, do you think that's going to hurt the final outcome when there is an election? Because as Brian Mulrooney was just saying, I was hearing him, as much as it's good to win the leadership race, but eventually you got to win the actual elections. Absolutely. Before I answer that question, Sorry. if I may describe how this election is going to go today Sure. in terms of what the rules are. So the rules are there's 338 ridings in all of Canada. The difference here in this leadership election compared to a general election is that the members got a ballot to their home address, and they had 6 candidates on there, but of course there was 5 candidates to choose from. You could either choose one candidate that you want as number 1 for who you'd like to lead the Conservative Party, or you could have it in order of preference, number 1, 2, 3, 4, and 5, or you just do less than 5. That's up to the individual member. The way it's been distributed, which is different in this leadership election than previous Conservative leadership elections, is that each riding, the 338, which is the same in a general election, there's 338 seats in the House of Commons, they get 100 points. With the change that the party made in this leadership election is that the 100 points, you must have 100 members in those ridings to get the 100 points. If you have less than 100 members, then let's say you have 30 members, then it's 30 points. And then those points are distributed to how many each candidate gets in that riding, and that's how it's tabulated, and that's how it goes. Now, if the first round ballot comes forward, and if nobody gets over 50%, then it goes into a second count. The second count is, for example, then the candidate with the lowest number of points, their second choice then goes to the members that chose for their second choice goes to that candidate, and it goes all the way until there's one candidate standing, and that is going to be the leader. So this is what we're looking at tonight. And the change was made, with the significant change that was made when it comes to 100 points per riding in the 338 ridings, is that it made the members, the candidates, sell so many memberships. That's why the party had a historic membership drive. 678,000 memberships were sold. If you can imagine, that is $15 per membership that was sold. So that's a massive turnout. It has beat any records in the history of political parties. We know that the Liberal membership, that is free. So the Conservatives charge $15 a membership. So this is a massive. So now to your question about what it means for Pierre Poilievre if he were to lead and become the Conservative leader. Well, here's the thing: in a leadership election, you are speaking to your party members. Your party members, the Conservative Party is a big tent party. This Big Tent party has fiscal conservatives, has social conservatives, has red Tories are ones that, when it comes to fiscally, they're conservative, but socially, they're leaning more liberal in terms of their opinions on policy. So there's libertarians in the Conservative Party. It's a Big Tent party with so many different varying views. And you imagine, Canada's a big country. The issues that concern, Alberta, Manitoba, Saskatchewan are different than the issues that concern here in Ontario, and then in Quebec, and then in Nova Scotia, New Brunswick. It's a massive country. Obviously, British Columbia. In Alberta, they have the pipeline, and so therefore their economy is based on that. Here in Ontario, we rely on manufacturing. We rely on different industries. So we all have different when it comes to different ideas for where Canada should go, and that's what the political party is all about. So when they run their campaigns in a leadership, they're speaking specifically to Conservatives, regardless of which where you fall in the spectrum of how you feel about different policy ideas, whether it's the economy or social issues or finance and so much more, immigration, all of those in between.
But when it comes to a general election, what you'll see happen is that the leader who's now elected tonight will then now have policies for Canadians, not just Conservative members who paid a $15 membership to be eligible to vote. So you'll see a shift in terms of to be able to speak to the broader Canadian population and what concerns them, regardless if they're Green, they vote Liberal, NDP, or maybe they don't vote at all, or maybe they're a swing voter based on the election because of the time. Like, for example, what's coming up is you have inflation an all-time high, 40-year high. You have a potential recession around the corner. You have interest rates going up, at a rapid phase to be able to tame inflation, but that's also causing potentially a recession, an affordability crisis. There's so much happening right now. So, and the swing voters will traditionally vote based on what the policy is and what each party puts forward. So you're going to see a shift for who the leader is going to be able to address all Canadians with potentially could be an early election call. There's a lot of speculation that Prime Minister Justin Trudeau might go a little bit earlier than expected. He could wait till 2025 with this supply and confidence deal with the NDP leader. But perhaps he'll go earlier before, maybe the economy takes another turn. So we'll see. But you'll have that runway for the Conservative leader to be able to speak to all Canadians. Sorry, I'm just interrupting you. Maybe we'll go live. ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਸਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਫਸਟ ਬੈਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਇਟ ਆਊਟ ਜੀ और फर्स्ट बैलेट के रिजल्ट्स जेडे ने वो साडे कोल आ गए ने पियर पॉलिव ही इज अ क्लियर विनर देयर यू गो इट्स ऑल ओवर फॉर एवरीबॉडी एल्स 68.5% पियर पॉलिव क्लियर विनर पहले ही फर्स्ट बैलेट रिजल्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पियर पॉलिव इज अ क्लियर विनर तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਦ ਚੀਅਰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਲਾਈਵ देयर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਲਾਈਵ ਐਟ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਲਾਈਵ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਮੋਨਾ ਜੀ Yeah, I mean, there you go. We don't have to now go through a different counts ballots. He won it clear and square. He's now the leader of the Conservative Party. This is, and it was expected because he was leading from the front when it comes to all sorts of numbers, when it comes to polling numbers, when it comes to his turnouts, historic turnouts, thousands of people showing up to listen to a leadership candidate is very significant. He did sell over 300,000 memberships. Yes, let's go live. Thank you. Thank you. Thank you very much. Before I begin, thank you very much. Before I begin introducing my husband, allow me to express my sadness at the passing of our queen. May she rest in peace. Long live the king. My husband and I share the same values, although our background is a little different. Mon mari et moi, nous partageons les mêmes valeurs, malgré que notre parcours est un peu différent. I was born in Caracas, Venezuela, and my family immigrated to Canada in 1995, in a working-class neighborhood in the east end of Montreal, Hochelaga-Maisonneuve, puis Pointe-aux-Trembles. Je suis née à Caracas, Venezuela, et ma famille a migré ici en 1995 à Montréal, dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve et puis Pointe-aux-Trembles. En tant que mujer latina, es un placer y un orgullo de poder ser una voz fuerte para el pueblo latino y para muchos inmigrantes. My father, he went from wearing business suits and managing a bank
to jumping on the back of a pickup truck to collect fruits and vegetables, because that's what he had to do to feed his family. Mon père est passé de porter des complets et à gérer une banque, à monter à l'arrière d'une camionnette avec des vêtements usagés, afin de ramasser des fruits et des légumes dans les champs, car c'est ce qu'il devait faire pour nourrir notre famille. The Galindo family, present here tonight, taught us hard work, and that there is no greater dignity than to provide for your own family. La famille Galindo, présente ici ce soir, nous a enseigné qu'il faut travailler fort et qu'il n'y a pas plus grande dignité que de subvenir aux besoins de votre famille. Years later, here we are. My father is a small business owner, and my siblings went all from their humble beginnings, including me working at McDonald's, to being a renovator, a registered practical nurse, a proud member of the Canadian Air Forces, and here I am, la petite fille de Pointe-aux-Trembles, standing in front of you and by my husband's side. Dios mío, ¿quién se lo hubiera imaginado? Mon Dieu, qui aurait imaginé ça? My husband's story is a little different. He was born in Calgary to a teenage mother who had just lost her own mother. She gave Pierre for adoption to two wonderful school teachers from Saskatchewan. And again, they're all present here tonight. L'histoire de mon mari est un peu différente. Il est né à Calgary d'une mère adolescente qui venait tout juste de perdre sa propre mère. Elle a donné Pierre en adoption à deux merveilleux professeurs d'école élémentaire provenant de la Saskatchewan et ils sont présents ici ce soir. So, we both grew up the same way. Our families living paycheck to paycheck, knowing that filling your tank of gas, it is not a luxury, but a way of transportation to go to work and to bring your children to school. Donc, nous avons grandi très similairement, nos familles vivant toujours en attendant le prochain chèque de paie, en sachant que faire le plein d'essence n'est pas un luxe, mais un moyen de transport pour aller travailler ou amener vos enfants à l'école. So, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, a principled man, a good son, a wonderful father, and a loving husband. This is the new leader of the Conservative Party of Canada et votre prochain premier ministre, my husband, Pierre Poilievre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci Anaïda. Je t'aime. I begin on behalf of everyone here, expressing my sorrow at the passing of our beloved Queen. Two tiny words, the Queen. Yet on every continent, those two words conjure up more than a picture. They also express an idea, the idea of decency and duty. Elizabeth II, though she might have recoiled at the thought, was the world's most famous woman. Yet she was our queen, our sovereign, for almost half of our nation's existence. In her 22 visits here, yes indeed, in her 22 visits here and her dealings with 13 prime ministers, she exhibited the virtues we most cherish: dignity, civility, humility, candor, and above all else, service. That's why her death, though not unexpected, is nonetheless shocking. We felt we knew her. We felt that her strengths were ours, the strengths of a country which by good fortune and God's grace we call home. And that
perhaps, is why I feel a small catch in my throat when I utter the words that no leader has stated in this country for over 7 decades. God save the King. Tonight begins the journey to replace an old government that costs you more and delivers you less with a new government that puts you first, your paycheck, your retirement, your home, your country. By tackling liberal inflation, we'll put you back in control of your life and your money. Le travail commence ce soir pour remplacer ce vieux gouvernement qui vous coûte plus cher et qui vous apporte moins avec un nouveau gouvernement qui vous place en premier votre chèque de paie, votre retraite, votre maison, votre pays. En nous attaquant à l'inflation, nous vous redonnerons le contrôle de votre argent et de votre vie. And it is about you. This is not my victory, it is yours, and I have so many people to thank. Merci à ceux et celles qui m'ont soutenu et qui se sont portés volontaires pour cette victoire. Merci aux autres candidats d'avoir renouvelé notre parti. Thank you to Scott Aitchison for running on ideas like simplifying and lowering taxes. Thank you very much, Scott. Thank you to Roman Baber for standing up for and making sacrifices for freedom for everybody. And thank you to his wonderful partner, Nancy, for championing children with autism. Thank you. Thank you to Leslyn Lewis for standing for family, faith, and freedom. And to her husband, John, for supporting her along the way. Yes. And thank you. And thank you to Jean Charest for your service to our country. And for ensuring that we still have a country that is united in which we can call ourselves home. Thank you for fighting for Canada, Jean, when the nation's back was against the wall in the 1995 referendum. You stood with courage and passion. You defended our country, and our nation will ever be grateful for your work. Thank you. Absolutely. Ça fait à peu près 40 ans que Jean est en politique, au niveau provincial et fédéral. Et c'est dur. Mais souvent, les vrais héros, ce n'est pas les candidats, c'est leur famille. And that's why I recognize Michelle. For those 4 decades, there have been countless occasions when her husband was fighting causes on behalf of all of us, when you had to carry the extra load and take the extra sacrifice, countless invisible sacrifices. And we as a nation, we as a party, we thank you, Michelle. Merci beaucoup. To supporters of all of these fine candidates, I open my arms to you. Now, today, we are one party serving one country. Most importantly, thank you to my brilliant and beautiful wife. Merci à ma belle et brillante épouse. Pour avoir été mon ancre, mon pilier.
ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਬਿਸਾਈਡਸ ਮੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਸਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸੈਕੰਡ ਬੈਲਟ ਥਰਡ ਬੈਲਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਬੈਲਟ ਵਿਕਟਰੀ ਫॉर ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ। ਜੌਨ ਸ਼ਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਰਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਮੋਨਾ ਜੀ, what were you expecting? You know, we saw it happening for quite some time that Pierre Poilievre has been very popular amongst the Conservative membership. He made 311,000 members, over 311,000 memberships, the most in, I think, history of Conservative Party as well. And there you have it, a massive, majority win. I think it cannot, there's nothing to wonder about it. It's a massive difference between all the other candidates. And, he's already in the House of Commons next week when they go back on September 19th. Well, he's going to be there. He's going to be ready. He has a seat. And he's been the most vocal ever since 2015 election when Justin Trudeau became Prime Minister and Stephen Harper lost that election. Well, Pierre Poilievre was the finance critic, so he would be in the front benches, and he has been very consistent. In many ways, they used to call him like the guy who would go after the government as opposition and ask all the questions and bombard them. And one thing I've actually noticed, and I've noticed it before by watching him in the House of Commons, but more specifically in this leadership elections, that he's a great storyteller. When you watch his stories, whether you watched on YouTube or you watch in the House of Commons, or if you've gone to any of his rallies, he's able to start a story, narrate it so well, then hit policy and how it affects you and your life, and the way he narrates it, it makes you want to. There's like a call to action where you feel like, what? You got educated on a certain issue that he's talking about, and then you feel like, hey, I want to do something about this. And that's what he did really well. His message was all about, he said, I want to make Canada the freest country possible. So he talked about affordability. He talked about how to make sure you get rid of the bureaucracy to get things done. And he hit the pain point for people on so many different things. Right. Teji ji, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Again, expected ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but at the same time ਜਸਟਿਨ ਰਮੋਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ USP ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦੇਖੋ, ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਐਂਡ ਐਰਨ ਟੂਲ, I think they were somewhere confused between whether they were leaning towards right or they were leaning towards left in that sense. So they wanted to maintain that balance. With him, ਇਹ ਬਹੁਤ clear ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, so he doesn't mince his words when he has to say certain things. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕਰ ਗਏ, ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਲਿਪਿੰਗ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਰਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਆਈਲ ਟੇਕ ਵਨ ਕਾਲ ਟੂ ਯੂ ਦੈਨ ਵਨ ਕਾਲ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ। ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫਟਰ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਬੰਦਾ, ਫੈਕਟ, ਬਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਕੰਟੈਕਟ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੌਨ ਸ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਜਦਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। Kuldeep Garewal Saab, before we go to the next call, Ramona ji, I'll come to you. Kuldeep Garewal Saab mentioning that he's fit, his body language is great, he's on to point, and he's the one who will be able to beat Justin Trudeau. And after Harper, this is what Kuldeep Garewal, this is his viewpoint. He's saying that after Harper, this is the finest leader, the best leader Conservatives have got. A lot of people feel the same way as he does, because and if you notice the speech that he just gave, his wife spoke first, and and she's not, her job isn't to be elected official. She spoke very well in front of a big crowd, and knowing that you're on national television and so many people are watching, because this is the official opposition. It's usually between the Liberal Party and the Conservative Party to form government. So she delivered a very good speech. She talked about being an immigrant. She speaks French fluently, English and Spanish. She narrated the story about the leader Pierre Poilievre, and he came on, and you can see two young people who are active, and and obviously he's a great speaker, and he's got a ton of experience. He can, next week, he's going to be in the House, and he's going to start right away and go after Trudeau and his government on so many different things, like whether it's the passport delays, whether it's the airport lineups, whether it's inflation, jobs, unemployment numbers just came out, everything, housing, this, that. He's going to be the leader, the opposition leader, to do that. All right. Next call जी, चैनल वाइज से स्वागत है जी। कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो युद्धवीर जी, सत श्री अकाल सर, वेलकम जी। मैं चौहान बोल रहे हैं युद्धवीर जी। जी चौहान साहब, हाँ जी प्लीज गो अहेड सर। युद्धवीर जी, जो भी रिजल्ट आए हैं बहुत सही आए हैं। अच्छा जी, आई एम ग्लैड कि अपने एरियल पॉलीवर साहब आ गए। ठीक है जी। इस टाइम जो है ना, चेंज की जरूरत है। ठीक है, सानू ही चेंज चाहिए है, क्योंकि एनआरसी का ना ट्रूडो साहब ने बहुत अपना जो नाम कमा लिया, गुड कमाया या बैड कमाया, वो सारे पता ही है। लेकिन दिस द टाइम टू चेंज द लीडरशिप। अगे मैं चाहना कि मेरी जी एक्सपैक्टेशन है वो ये है कि मैं चाहना कि इन्होंने चांस मिलना चाहिए। ठीक है, ट्रूडो साहब को थोड़ा जिहा फरा होना चाहिए, क्योंकि जो लिबरल ने हशर किया कांग्रेस वाला, जिवें कांग्रेस ने इंडिया किया ना, वो इन्होंने इत्थे करता। सो इस करके मैं चाहना भी असीं अपने कनेडा को बचाना तो थोड़ी जी चेंज चाहिए है, वरना तो फिर कनेडा का बुरा हाल हो जाना, फिर इंडिया ते कनेडा कोई फर्क नहीं रहना। बाकी तुसीं अपने विचार दे सकते हो कि तुहानूं की लगदा? ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਕਾਲਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਰਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗੇਨ ਯੁਵੀਰ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੋਜ਼, ਵੀ ਆਰ issues with passports, we have issues with airports, we have health sector is suffering. There was a report that 6 million Canadians don't have a doctor. If we are part of the developed setup, then we should have fantastic airports, we should have fantastic healthcare system, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ lack ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ अगर तुसी डेवलपमेंट देखो तो जिन्ना पैसा असी खर्च किया है एज कंपेयर टू दैट कोई भी विजिबल जिन्हों कहते हैं स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होया जिस जोड़ा अगले 25-30 साल तक इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इफ you can think of something, you can correct me from that perspective. No, I agree with you. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਮੋਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, मैं तो एग्री कर गया। 2015 जो जिते से बहुत सारी होप सी कि जस्टिन ट्रूडो आए कुछ करेंगे, बट कुछ ज़्यादा नहीं होया। ठीक है, लेकिन पिछले 5 साल 2 नहीं 3 लीडर्स, दिस इज थर्ड लीडर इन लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं होया। हुण दोबारा जो इलैक्शन होंदी है, जिस तरह रमोना जी हुणे गल कर रहे सी, रूमर्स है कि फॉल दे विच इलैक्शन हो सकते हैं, वी डोंट नो कि होएगा कि नहीं होएगा, या अगले साल भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, या 2025 होएगी, जदों भी होएगी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स तो पता है, लेकिन मैं बार बार एक गल कह रहा है कि लास्ट 2 इलेक्शंस लिबरल नहीं जीते, कंजर्वेटिव लूज किए, क्योंकि कुछ नवा नहीं है। कंजर्वेटिव व्हाट आर यू ईवन लीडरशिप रेस दे विच, इफ आई आस्क बोथ ऑफ यू, स्टार्टिंग विद यू तेजी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਰਮੋਨਾ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ
As we speak, मैनू Pierre Poilievre पता ही नहीं किया है. I don't know. I have done 2 interviews with Pierre Poilievre. ठीक है, John Sherry have interviewed him. मैनू हजे पता ही नहीं लगा कि Pierre Poilievre की है. Sir, what are you bringing on the table other than bashing Trudeau? Problems we all know. I agree. We have hundreds of problems. But then what is Pierre Poilievre bringing on the table? हाँ जी, वो दसो मैनू, वो दसो तुसी. Now it will come, right? अच्छा. Because now he's become a leader. ठीक है. ते हुन जिहड़ा vision plan हैगा वो आएगा. तुसी ये देखो 2 साल पहला I think he was the first leader who spoke about Bank of Canada's policy. देखो जो जिहड़ा तुसी आज अपना सर सॉरी I really interrupt. बैंक ऑफ कनाडा ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਨਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ. ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਨਾਡਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਹੋਲਡ ਐਨੀ ਵਾਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ. ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਦਵੀਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ. ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਰ, ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ. ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. No, I'm just talking about the policy. ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ. No, he spoke policy in sense. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ then there was a need to curb the high expenses, right? ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ sector ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ real estate. When people were losing jobs, people were sitting at home, they were getting free money, and all of a sudden real estate market was going up, right? So big item expenses were funded by the government because ਤੁਹਾਨੂੰ free money ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, now the only way is to curb that market is by increasing interest rates, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ. ਤੇ ਅਗੇਨ there was lot of hue and cry in the parliament about this policy. ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 15 to 20% ਆਫ ਦਾ GDP ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ to revive their economy, otherwise the economy will stall. But then you choose which sectors you want to invest in. It was illogical that during the COVID, when people were sitting at home, they did not have any guarantee whether they would have jobs or not. One sector ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, whether that will bring them return or not. ਸਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫਿਰ this is just one sector I'm talking about. ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ Trudeau could have done 100 rights or wrongs. We can keep on discussing. मेरा question वो नहीं है. That's not my question. मेरा question मैं तोड़ को वापस आ रहा है. मोना जी, my question was which I think I didn't मैंने तुझे address नहीं किया. My question is कि ये सारे issues दे ਵਿੱਚ because it's a big thing. Conservative Party official opposition है. What is Pierre Poilievre bringing on the table? If we could have 50 or 100 problems. My question is, did you get any answers to the concerns that common Canadians are asking? Please. Yes, so I'll answer your question on this couple of things you raised as well. He talked about fast tracking when their immigrants come in to the country and have qualifications, professions. He had a time limit where they would find out immediately if they could level up. Again, that's something that needs to be done probably on a provincial level as well to level up some of those professions based on what it is. Then he talked about removing the bureaucracy to build homes. Again, that's at a municipal level and how that's going to be done. He talked about building pipelines, and at first he said 5 years. Again, you need to have first of all the votes and then jurisdictional from all the different provinces. So he had a lot of promises how it's going to happen. It's different levels of government, there's a lot of collaboration, that's to be seen. Yes, the statements he made about firing the governor of Bank of Canada, that's something you can't do. It's not under the jurisdiction of any prime minister or leader if he were to win and become prime minister. Of course, saying that you can opt out of inflation, that is not correct because this is a global inflation. There's some countries like the UK is projected to be at 18% inflation next year. We're still at 7.6% as of now. And in other countries, 70% inflation. So this is obviously you can't opt out of inflation. So yes, there's statements that he's made that I believe that the Liberal Party will
put it together for their campaign. Just like how in 2015, when the Conservative Party put a campaign together that Trudeau says, you know, the books will balance itself. And there was those commercials going on about, you know, he says, you know, he doesn't understand fiscal policy. He says the books will balance itself. The budget, he said, the budget will balance itself. We still remember that was a 2015 election campaign ad, but he won. So what it means is potentially that, you know, there's a wave happens when the public becomes tired of a sitting government. Usually it gets to a 10-year mark, but with Trudeau, he's had 2 minority governments. If he sticks around for next election, I think it's very hard to see how he goes from 2 minorities to a majority. So regardless of, I think, how the Liberals will package what Pierre Poilievre has said during the leadership, it might be a Conservative win for an election based on where things go, based on when they have the election. Is it going to be this year? Is it going to be next year? Is it going to be in 2 years? There's a recession. Affordability crisis is still rampant. There's so much. There's still a war going on. What is Canada's role in NATO? Are we going to hit our 2% target? There's so much to, you know, consider in all of this, that based on when the Prime Minister calls the election, it's going to determine things. But I think regardless of how much they package it against Pierre Poilievre as the leader of the Conservative Party, it may be of no use depending on Justin Trudeau's fortunes. मैं थोड़े को ला रहा जी सिद्धा कॉलर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉलर्स वाली भी बताएंगे मैं थोड़े को ला रहा हूँ सिद्धा आई नो यू वांट टू ऐड समथिंग बट क्विकली बस मैं नहीं गल दस हुआ जस्ट फॉर व्यूअर्स बेनिफिट के इलेक्शन के बारे सिर्फ रूमर्स है जिस तरह मोना जी भी गल कर रहे थे कि फॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਰੂਮਰਸ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ The only thing we know is that the Prime Minister can call the election. That's all we know. It's a minority government. He has the supply and confidence with the NDP leader Jagmeet Singh, but it's only up to Trudeau. Only Trudeau knows when the election is going to be. ठीक है जी तेजी जी also you give the one leader ban gaye again, right? Then he will have his core team ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ this is our vision and this is how we want to work in next 5, 10, 15 years, right, in that sense. And when we were talking about inflation, I think the fact of the matter is that yes, most of the economies are interrelated these days, but Canada has its own problems, self-created problems in terms of energy resources, right? ਸਾਡੇ ਕੋਲ energy resources ਹੈਗੇ but we are not using them. That is the big problem. And oil prices jad when we are importing oil from Saudi Arabia and then we are sending that oil for refining in US and then that oil comes back and ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੇਗੀ we are energy rich country and somehow we have to start using that to our benefit ਜਿਹੜਾ last 15-16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. I think Canada needs a shift in its energy policy, which is very, very important, and I think it will be a challenge for a new government also, but I think somewhere down the line there should be a shift in how we use our energy resources because that's the key. ठीक है रमोना जी बिफोर आई कम ऑन टू यू मैं एक बार फिर फुल स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਦੀ ਬਟ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 68.15% ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 68.15% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟ 16.07 ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੌਨ ਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 9.69 ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਸਟਨ ਲੁਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ approximately 5% and just close to a 1% mark Scott Etchison. So numbers ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਵਿਨਰ ਫਸਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 68% ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ nobody else has been even in the double digits as far as this race is concerned. So a standout winner, a clear winner. But here's the twist, here's the question I want to address. Ramona ji, do you think numbers would have changed just in case there was Patrick Brown in the race? You think how far the numbers would have changed? I mean, we'll never know now, but Patrick Brown said he sold 150,000 memberships, half of what Pierre Poilievre
sold in terms of, over 311,000 Pierre Poilievre's campaign. And we only got those numbers from those 2 campaigns. The other 5 campaigns didn't say anything. Actually, other 4 campaigns didn't tell us how many memberships they sold. So it could have changed a lot of different things. Who knows? But I mean, we'll never know. And here we have the clear winner. And I think it puts everything to rest because that's a massive turnout. That's a majority leadership vote right there. जी ਕਲੀਅਰ ਵਿਨਰ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 68% ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਰਸਟ ਬੈਲਟ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I still feel he was the hot favorite. Maybe he would have. Who? Patrick Brown? No. Acha, Pierre Poilievre was out. Yeah, he was a clear favorite right from the beginning. Because देखो एक visibility factor भी होता है. He's been in the House of Commons from last 8-9 years, right? He's been speaking there. ते कुछ लोग connect भी होते हैं. ते I think all factor we see, and he's very clear in what he says. Whether right or wrong, that history will judge him. But at least he doesn't mince his words when he says something. They right from the beginning lag hi reha si maybe Patrick Brown nu maybe 20-25% vote mil jandi, but mainu nahi lagda overall outcome change hondi. It would have been a little bit interesting, but I don't think so ki outcome change hondi, because he was hot favorite right from the beginning. ठीक है जी और at this point we'll call it a wrap here because ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ Ramona ji, your final thoughts before we let you go. My final thoughts are that the person that ran his campaign, Jenny Burns, was high level in Harper's government. She ran Harper's campaign in 2015, but also worked for the party, high executive level for the prime minister. So and she has a steady hand. So what you're going to see now is you have the Harper operatives who are going to be back now in Ottawa. Not that they left, but now at the helm of the party, and it's going to be and the way Pierre Poilievre's campaign was run and how strategic, like he opted out of the last debate and this and that, his clear messaging that seemed to resonate with the membership. You can see that his campaign definitely understood what the membership want to hear based on how he was able to sell the memberships, but also pull the number of votes that we've seen that he's done tonight. So you're going to see a steady hand, and I think that's potentially what's needed for the next election, because you have people. Harper was there for 10 years as prime minister, and prior to that, so you have those steady hands back at play in Ottawa. So it's going to be, I think we're going to see a difference in how things are done. Of course, the Conservatives always raise more money when it comes to fundraising. So the party's in very good standing, 678,000 memberships. Each membership is $15. That's just from the membership drive, let alone the donations that come in. So, it's a party that, you have experienced people there. It's governed before, and money is there. So it's all about how strategically how they're going to pull candidates, get them ready, and go for it. I think they're in a much better standing in comparison to other parties where the Liberal Party doesn't fundraise as well as the Conservatives do. The NDP, they have their own challenges. The Greens are right now in their own leadership election. They'll have a leader in place with Elizabeth May back in the game for September and October. So lots going on, and we're going to see how the landscape goes. But, they seem ready. ठीक है ऑलराइट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਹੈ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ you want to add something? Yes, I do want to add, when you mentioned this, so I believe what's going to happen now is, you've had the Liberals in place since 2015. It's 8 years. Let's see when the election goes. But if the election's called in 2 years, that's 10 years. Justin Trudeau got one majority government because it was a wave. But then the other two, there was a minority, even though the Conservatives had a higher number of votes. Just the way it goes in terms of the riding and the distribution, the Liberals
Liberals got a minority. So what I think it's going to happen is, most political people understand that it's all about timing when you decide to run for an election. It's timing is everything. The party you run for, the election you run in, it's all about timing. And so I think that now the consensus there, this was the biggest membership drive in Canadian political history. It's a renewed sense of, an energetic leader who's young, who's going to be active, who's very outspoken, and he's going to drive his message through. And if anything, usually the opposition leader is not known in the media until there's election time, and then election time is like, who's on the ballot, who's the leader? Because usually the prime minister who's going into an election has had coverage for a whole term, or depending on how many terms they've served. But Pierre Poilievre, on the other hand, he's had coverage from all the media because, and I think it was very strategic, the type of stuff he was saying, whether it was valid or not, based on some of those things that could be disputed, like inflation and printing money at the Bank of Canada or firing the governor. But what it did is it gave him the headlines, and it was the conversation. He sucked the energy. Every media was talking about it. It branded, like, if you don't know what he said, you know the name. Even if you're not a Conservative member, if you don't vote, like if you haven't voted in the previous election, you know the name because he's been covered. So that's definitely branded. So what I think is going to happen in this election is that you're going to have every riding is going to have lots of candidates who are going to run. So I think there's going to be contested nominations. Brampton, of course, is very famous for their, nominations with thousands of people who become members for each riding. And when you look at the Liberal MPs, for example, in Brampton, are they going to run a fourth term? They've already, an MP needs to serve 6 years to have their full pension. They've all met that well, almost all of them have met that requirement. And so the question is, are they going to run a fourth election? Or are we going to have new Liberal candidates and multiple candidates running for the Conservative nomination, and it's going to be highly contested, and that's something that we're going to cover on Y Media Political Sense X. Right. Anji, sorry to kuch add karna cha rahe I think the best part is that ਜਿਹੜਾ result ਆਇਆ ਹੈਗਾ, it's not a closed result. ਜਿਹੜੀ back bickering ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ groups ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, there's no scope of groups here. He's a clear winner, and as you say, that winner takes it all. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ifs and buts ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ I'm sure that with the kind of majority he's won, all these people will come around and will support him as a prime ministerial candidate in the next elections. ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ. When it's a very close elections, then in the next round, second rounds, people do wheeling and dealing, and then some people go with some and some people will go is some. Although ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, but eventually party ਨੂੰ divide ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, because it's very difficult to then support someone who has beaten you. But in this case, he's far ahead of everyone. I don't see that ਜਿਹੜੀ party ਵਿੱਚ bickering ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ. That is a plus from this election. ठीक है जी, और समय सानू होर ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा हैगा जी, और कुछ और ऐड करना चाहूँ before I let you go. Final comment sir. I think he's going to be a good candidate for a prime minister, and again ਜਦੋਂ time ਆਏਗਾ, at least ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ elections ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਰਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. In his case, nobody can say that. I think everybody knows his name. Everybody knows what he stands for. And I think it will be a very interesting election whenever it happens next time. ठीक है जी. Ramona ji, anything else you want to add? Absolutely. I just saw the Prime Minister, Justin Trudeau, tweeted out congratulating Pierre Poilievre, his main opposition, right? So the official opposition. And he knows his Pierre Poilievre style. I think we all do in the House of Commons. So I think we're all going to be tuning in on September 19th like it's, it's something to watch in terms of what's going to be escalated and the issues that the opposition is going to raise about the government and how they are serving Canadians. और इस तो पहला कि असी प्रोग्राम ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੇਜ਼ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਦ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਂਟਸ ਕੁਡ ਗੋ ਔਨ. ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕੁਈਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰਸ ਟੇਕ ਰਮੋਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਲੈਗੇਸੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਰ ਲਾਈਵਸ, ਹੁਣ ਹਿਜ਼ ਮੈਜੈਸਟੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ
कहना है किंग चार्ल्स के सामने किहड़े चैलेंजेस है उन्होंने सामने और थोड़ी बैकग्राउंड भी असीं शेयर की है। सो असी इत्थे वाई मीडिया पोलिटिकल सेंसेक्स के जरूर कहना चाहते हैं डिस्कशन हो रही सी कि कंजरवेटिव पार्टी की कन्वेंशन ऑन रहे बिकॉज जो कुछ होया उत्थे इंग्लैंड के क्वीन हैज़ पास्ड अवे, लेकिन कंजरवेटिव पार्टी प्रेजिडेंट ने कहा कि नो ठीक है वी आर कीपिंग इट ऑन क्योंकि लोगों को जरूरी है सारे के सामने कि असी ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके कंजरवेटिव की जी कन्वेंशन है वो जरूर करिए। डिस्कशन हो रही सी कि इवेंट शुड गो ऑन और नॉट, सो मैं ये बारे जरूर चाहता सा कि ऑन रिकॉर्ड ये बारे जरूर पा दिए वाई मीडिया पोलिटिकल सेंसेक्स जी क्विक कॉमेंट अबाउट क्वीन एंड देन Absolutely. The world is mourning with the loss of the Queen, who's been at the realm for about 70 years. She celebrated her Platinum Jubilee earlier this year, and she passed away at 96 years old. And we can see she was a queen with commitment and dedication, that a day before passing, she was doing a full day's work, meeting with outgoing Prime Minister Boris Johnson, who submitted his resignation to the Queen, Her Majesty, and the incoming Liz Truss Prime Minister, and appointing her. So, you can see the picture. She's upbeat. She's everything. And that September 8th day, the morning, when the palace released statements saying that, the doctor said rest because you had a full day of activity and you should take some time off, and that, but you could see when you heard that the whole family is going to go and be by her side, that potentially this could be, the last moments. But I don't think anybody expected, because we can't, there's no memory of there being, a time where there wasn't a queen, because she's lived for such a long life, but a good life, and left a great legacy behind. She took it from, an empire to a constitutional monarchy, which is, lots of changes, but somebody who held the tradition of the monarchy. And I'm going to quote Macron of France when he said, she may be your queen, talking of the English people and the Commonwealth, but she was the queen to the rest of us. And I think that sums it up really well. ठीक है, Queen वास्ते 30 सेकंड ले लो जी। Absolutely. I think a lot of things have happened in the last 70 years, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ important USP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ dedication towards her work, and the legacy which she's left, I think it will be very difficult to replicate for anyone. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਸਸ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 2024 ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ 2024 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਪਲਾਨ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਵਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ, फोर्थ फ्रंट, बहुत सारी और चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार मुख्य फ्रंट हमारा है, वो कह रहे हैं कि हमारा थर्ड फ्रंट नहीं है, मुख्य फ्रंट हमारा है। नीतीश कुमार भी ऐसी गलबात कर रहे हैं। इस तो अलावा अरविंद केजरीवाल कितने बैठे ने, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और बहुत सारिया होर चीज़ां इन प्ले है। डिटेल दे विच गलबात करांगे। बैटल ग्राउंड 2024 कौन जितेगा इंडिया दी अगले इलैक्शंस 2024 दियां। छोटी जी ब्रेक तो बाद हाजिर है। South Asian Canadian Channel. Hi, this is Priyanka.